Hey guys สวัสดีค่ะ Welcome back to my channel and today we are still in Thai sentence building practice series that I will show you how to build easy Thai sentences together and we will have a closer look of the meaning of each sentence. And today vocabulary is dɁeow which means at the moment or right now, or it can be please wait 1 second. Alright, let's have a look at the first phrase เดี๋ยวนี้ means at the moment, right now เดี๋ยวนี้ for example ผมต้องไปเดี๋ยวนี้ผมต้องไปเดี๋ยวนี้ผม is I for male speaker so female speaker you can replace with ฉันผมต้องไปเดี๋ยวนี้ต้อง means have to or must ไป is to go so I must go ผมต้องไปเดี๋ยวนี้ is right now so I must go right now I have to go right now ผมต้องไปเดี๋ยวนี้ next one เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ means currently at the moment right now ไม่มี don't have so ไม่ is negative no มี is to have แล้ว here means at all so we don't have any left เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว so this sentence basically means we don't have this available at the moment เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว next one เดี๋ยวก่อน is used when you want to stop someone or break someone like เดี๋ยวก่อน please wait a second please wait a bit เดี๋ยวก่อน for instance เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อน is wait a second wait a minute อย่า is don't so it's like a command so อย่า when you want to stop someone don't do something อย่าเพิ่งไปเพิ่ง here means just and ไป is to go so please don't just leave or please don't go อย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป wait a second don't go next word is รอเดี๋ยวรอ wait เดี๋ยว a bit can you please wait a little bit can you please wait a moment รอเดี๋ยวได้ไหมรอเดี๋ยวได้ไหมรอ is to wait เดี๋ยว is a bit ได้ไหมได้ is ability to do something ไหม is question word so ได้ไหม is can you and ending particle for female speaker คะรอเดี๋ยวได้ไหมคะ Can you please wait a moment last word for today is เดี๋ยวso เดี๋ยว doesn't mean just a moment or just a bit but in this situation we double it means wait please wait เดี๋ยว like when you want to stop someone เดี๋ยว for instance เดี๋ยวจะไปไหนเดี๋ยวจะไปไหน like เดี๋ยว is that when you want to stop your friend เดี๋ยว wait where will you go จะไปไหนจะ here mean will like future tense will do something จะไป is to go ไหน question word where so where will you go จะไปไหนเดี๋ยวจะไปไหน wait
where will you go? Alright guys, thank you for watching. I hope you learned a lot from this video and you can talk with your Thai friends using some vocabulary and phrases that you learned today. And don't forget to subscribe, the button is down below. If you like this video series, please go back and watch this video right here. I will see you in the next one. ขอบคุณค่ะ